안녕하세요. 오늘은 우엉잎 건강효능, 우엉잎3이 배변 활동에 미치는 긍정 영향에 대하여 한국어와 영어로 알아보도록 하겠습니다. 우엉은 뿌리채소로 우리에게 익숙하지만 여름철에 잠깐 맛볼 수 있는 우엉잎 또한 뿌리 못지않게 풍부한 영양과 뛰어난 건강 효능을 지니고 있습니다. 특히 우엉잎을 쌈 채소로 섭취할 경우 독특한 향과 부드러운 식감은 물론 배변 활동 개선에 탁월한 효과를 기대할 수 있어 장 건강에 관심 있는 분들에게 강력 추천됩니다. 우엉잎의 주요 성분과 건강 효능. 우엉잎은 뿌리보다도 더 많은 영양소를 함유하고 있는 경우가 많으며 특히 항산화 성분과 식이섬유가 풍부합니다. 1. 주요 성분. 칼륨. 우엉잎에는 뿌리보다 칼륨 함량이 월등히 높습니다. 칼륨은 체내 나트륨 배출을 돕고 혈압 조절에 중요한 미네랄입니다. 칼슘. 뼈와 치아 건강에 필수적인 칼슘도 풍부하여 골다공증 예방에 기여합니다. 베타카로틴. 강력한 항산화 물질로 체내에서 비타민 A로 전환되어 눈 건강, 피부 점막 건강, 면역력 강화에 도움을 줍니다. 비타민 C. 면역력 증진, 피로 회복, 콜라겐 생성에 필수적인 비타민입니다. 비타민 E. 강력한 항산화제로 세포 노화를 늦추는 데 기여합니다. 식이섬유. 우엉 뿌리에 풍부한 이눌린과 리그닌 같은 식이섬유가 우엉잎에도 다량 함유되어 있습니다. 특히 이눌린은 천연 인슐린으로 불리며 혈당 조절에 도움을 줍니다. 폴리페놀. 강력한 항산화 및 항염증 효과를 지닌 다양한 폴리페놀 화합물이 풍부합니다. 우엉 특유의 떫은 맛을 내는 탄닌도 함유되어 있습니다. 사포닌. 콜레스테롤 수치 개선, 면역력 강화에 도움을 줄 수 있는 성분입니다. 2. 우엉잎의 놀라운 건강 효과. 뛰어난 혈액순환 개선 및 성인병 예방. 우엉잎은 뿌리보다 훨씬 풍부한 칼륨을 함유하고 있어 체내 나트륨 배출을 촉진하고 혈압을 낮추는 데 탁월한 효과를 발휘합니다. 또한 폴리페놀과 사포닌 성분은 혈중 콜레스테롤 수치를 개선하고 혈관을 튼튼하게 하여 고혈압, 동맥경화, 심혈관 질환 등 각종 성인병 예방에 크게 기여합니다. 강력한 항산화 및 항암 효과. 베타카로틴, 비타민 C, 비타민 E, 폴리페놀 등 우엉잎에 함유된 다량의 항산화 물질은 체내 활성산소를 제거하여 세포 손상을 막고 노화 방지에 효과적입니다. 특히 클로로겐산과 같은 항암 성분은 암세포의 성장과 전이를 억제하는 데 도움을 주어 각종 암 예방에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 뼈 건강 및 골다공증 예방. 우엉잎은 칼슘 함량이 높아 뼈와 치아를 튼튼하게 하고 골다공증 예방 및 개선에 좋습니다. 성장기 어린이의 골격 형성뿐만 아니라 중장년층의 골밀도 유지에도 큰 도움을 줍니다. 혈당 조절 및 당뇨 예방. 우엉의 풍부한 이눌린은 천연 인슐린이라고 불리며 혈당 수치를 안정화하는 데 기여합니다. 이는 식후 혈당이 급격하게 오르는 것을 막고 당뇨병 예방 및 관리에 효과적입니다. 우엉잎 또한 이눌린을 함유하고 있어 이러한 효능에 일조합니다. 면역력 강화. 비타민C를 비롯한 다양한 비타민과 미네랄, 그리고 항산화 성분들은 면역 체계를 강화하여 외부 바이러스나 세균으로부터 우리 몸을 보호하고 감염성 질환에 대한 저항력을 높여줍니다. 피로 회복 및 활력 증진. 풍부한 비타민과 미네랄은 신진대사를 활발하게 하고 피로 물질의 축적을 억제하여 만성 피로 회복에 도움을 줍니다. 또한 기력을 보충하고 활력을 되찾는 데 기여할 수 있습니다. 우엉잎3이 배변 활동에 미치는 긍정적 영향. 우엉잎은 그 자체로도 훌륭한 건강 채소이지만 쌈 채소로 섭취할 때 특히 배변 활동 개선에 뛰어난 시너지 효과를 발휘합니다. 이는 우엉잎의 풍부한 식이섬유 덕분입니다. 1. 배변 활동 개선의 핵심. 풍부한 식이섬유. 우엉잎에는 수용성 식이섬유와 불용성 식이섬유가 모두 풍부하게 함유되어 있습니다. 이 두 가지 식이섬유는 배변 활동에 각기 다른 방식으로 긍정적인 영향을 미칩니다. 수용성 식이섬유, 이눌린. 수분 흡수 및 변의 부드러움 증가. 수용성 식이섬유는 물을 흡수하여 젤 같은 형태로 변합니다. 이는 변의 부피를 늘리고 부드럽게 만들어 배변을 용이하게 합니다. 장내 유익균 증식. 이눌린은 장내 유익균, 프로바이오틱스, 위, 먹이, 프리바이오틱스, 가드웨어 유익균의 증식을 돕습니다.
건강한 장내 미생물 환경은 장 운동성을 개선하고 변비 예방에 필수적입니다. 장 건강 증진, 유익균 증식은 장 건강 전반에 긍정적인 영향을 미쳐 면역력 강화에도 기여합니다. 불용성 식이섬유, 리그닌, 셀룰로스, 장 운동 촉진. 불용성 식이섬유는 물에 녹지 않고 그대로 장을 통과하면서 장벽을 자극하여 장 연동 운동을 활발하게 만듭니다. 이는 변이 장을 통과하는 시간을 단축시키고 변비를 완화하는 데 도움을 줍니다. 숙변 제거 및 독소 배출. 장에 쌓인 숙변을 제거하고 장내 노폐물과 독소를 흡착하여 체외로 배출하는 데 효과적입니다. 2. 우엉잎 쌈으로 배변 활동 효과 극대화. 우엉잎을 쌈으로 먹을 때 얻을 수 있는 배변 활동 개선 시너지는 다음과 같습니다. 밥과의 시너지. 밥과 함께 우엉잎 쌈을 섭취하면 밥의 탄수화물이 소화되는 과정에서 우엉잎의 식이섬유가 함께 작용하여 장 건강에 더욱 이로운 환경을 조성합니다. 백미 위주의 식단에서 부족하기 쉬운 식이섬유를 충분히 보충해 줄 수 있습니다. 쌈장, 강된장과의 조합. 쌈장이나 강된장은 발효식품으로 유산균 등 유익균을 함유하고 있어 장 건강에 좋습니다. 우엉잎의 프리바이오틱스, 이눌린, 과 쌈장의 프로바이오틱스, 유익균이 만나 장내 환경 개선의 시너지 효과를 냅니다. 수분 섭취 유도. 쌈 채소를 먹을 때는 자연스럽게 수분 섭취량이 늘어나는 경향이 있습니다. 충분한 수분은 식이섬유가 제 기능을 발휘하고 변이 부드러워지는 데 필수적이므로 배변 활동에 긍정적인 영향을 미칩니다. 3. 우엉잎 쌈 맛있게 즐기는 팁. 손질. 우엉잎은 억센 줄기의 껍질을 벗겨내야 부드럽게 먹을 수 있습니다. 줄기 끝을 살짝 꺾어 아래로 당기면 쉽게 벗겨집니다. 데치기, 치기. 우엉잎은 생으로 먹기보다 살짝 데치거나 쳐서 섭취하는 것이 좋습니다. 끓는 물에 소금을 약간 넣고 30초 물결표 1분 정도 살짝 데치거나 김이 오른 찜기에 2에서 3분 정도 찌면 부드러운 식감을 얻을 수 있습니다. 데친 후에는 찬물에 헹궈 물기를 꼭 짜줍니다. 양념. 구수한 된장이나 강된장과 특히 잘 어울립니다. 멸치 육수를 활용한 강된장과 함께 먹으면 풍미가 더욱 살아납니다. 다진 마늘, 참기름, 깨소금을 넣은 양념장도 좋습니다. 밥 이외의 활용. 쌈밥 외에도 다진 고기, 버섯 등을 넣어 만든 소를 호박잎처럼 사서 쪄 먹거나 찌개나 국에 넣어 먹어도 좋습니다. 섭취 시 주의사항. 우엉잎은 대부분 안전하게 섭취할 수 있지만 몇 가지 주의할 점이 있습니다. 알레르기 반응. 드물게 우엉에 대한 알레르기 반응이 나타날 수 있습니다. 섭취 후 가려움증, 두드러기, 호흡곤란 등의 증상이 나타나면 즉시 섭취를 중단하고 의료 전문가와 상담해야 합니다. 수산 함유. 우엉잎에도 수산이 소량 함유되어 있을 수 있으므로 반드시 데치거나 쳐서 섭취하는 것이 좋습니다. 데친 후 찬물에 충분히 헹궈내면 수산이 대부분 제거됩니다. 신장 결석이 있거나 신장 기능이 좋지 않은 사람은 섭취량을 조절하거나 의사와 상담 후 섭취하는 것이 안전합니다. 과다 섭취 시 소화 부담. 식이섬유가 풍부하여 장 건강에 좋지만 한 번에 너무 많은 양을 섭취하면 복부 팽만감, 가스, 설사 등의 소화 불량 증상을 유발할 수 있습니다. 특히 장이 민감한 사람은 소량부터 시작하여 점차 양을 늘려나가는 것이 좋습니다. 약물 상호작용. 우엉은 혈당을 낮추는 효과가 있을 수 있으므로 당뇨약을 복용 중인 사람은 과도한 섭취 시 혈당 수치에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 혈액 응고에 영향을 줄 수 있다는 연구도 있어 혈액 희석제를 복용 중인 경우 의사와 상담하는 것이 좋습니다. 우엉잎은 여름철에만 맛볼 수 있는 특별한 식재료입니다. 그 안에 담긴 풍부한 영양소와 특히 배변 활동에 미치는 긍정적인 영향을 고려할 때 제철 우엉잎을 쌈으로 즐기는 것은 건강하고 맛있는 선택이 될 것입니다. 올바른 섭취 방법을 통해 우엉잎의 효능을 최대한 누리시길 바랍니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Hello. Today, we will learn more about the health benefits of burdock leaves and the positive effects of burdock leaf wraps on bowel movements. Burdock is a root vegetable that we are familiar with, but burdock leaves, which can be enjoyed briefly in the summer, also have abundant nutrients and excellent health benefits, just like the roots. In particular, when consuming burdock leaves as wraps,
You can expect a unique flavor and soft texture, as well as excellent effects in improving bowel movements, so it is highly recommended for those interested in intestinal health. Main ingredients and health benefits of burdock leaves. Burdock leaves often contain more nutrients than roots, and are especially rich in antioxidants and dietary fiber. 1. Main ingredients. Potassium. Burdock leaves have a much higher potassium content than roots. Potassium helps excrete sodium from the body and is an important mineral for blood pressure control. Calcium. It is also rich in calcium, which is essential for bone and dental health, and helps prevent osteoporosis. Beta-carotene. A powerful antioxidant, converted into vitamin A in the body, helping with eye health, skin mucosa health, and strengthening immunity. Vitamin C. An essential vitamin for boosting immunity, recovering from fatigue, and producing collagen. Vitamin E. A powerful antioxidant that helps slow down cell aging. Dietary fiber. Inulin and lignin, which are abundant in burdock roots, are also abundant in burdock leaves. In particular, inulin is called natural insulin and helps control blood sugar levels. Polyphenol. A variety of polyphenol compounds with powerful antioxidant and anti-inflammatory effects are abundant. Tannin, which gives burdock its characteristic bitter taste, is also contained. Saponin. A component that can help improve cholesterol levels and strengthen immunity. 2. Amazing health effects of burdock leaves. Excellent blood circulation improvement and prevention of adult diseases. Burdock leaves contain much more potassium than roots, which promotes sodium excretion from the body and is excellent in lowering blood pressure. In addition, polyphenol and saponin ingredients improve blood cholesterol levels and strengthen blood vessels, greatly contributing to the prevention of various adult diseases such as hypertension, arteriosclerosis, and cardiovascular disease. Powerful antioxidant and anti-cancer effects. The large amount of antioxidant substances contained in burdock leaves, such as beta-carotene, vitamin C, vitamin E, and polyphenol, remove active oxygen in the body, prevent cell damage, and are effective in preventing aging. In particular, anti-cancer ingredients such as chlorogenic acid help suppress the growth and metastasis of cancer cells, which can have a positive effect on the prevention of various cancers. Bone health and prevention of osteoporosis. Burdock leaves have a high calcium content, which strengthens bones and teeth and is good for preventing and improving osteoporosis. It is very helpful not only for skeletal formation in children during the growth period, but also for maintaining bone density in middle-aged and older people. Blood sugar control and diabetes prevention. Inulin, which is abundant in burdock, is called natural insulin and contributes to stabilizing blood sugar levels. This prevents blood sugar levels from rising sharply after meals and is effective in preventing and managing diabetes. Burdock leaves also contain inulin, which contributes to these effects. Immunity enhancement. Various vitamins and minerals, including vitamin C, and antioxidant ingredients strengthen the immune system, protecting our bodies from external viruses and bacteria and increasing resistance to infectious diseases. Recovering from fatigue and increasing vitality. Abundant vitamins and minerals help to recover from chronic fatigue by activating metabolism and suppressing the accumulation of fatigue substances. It can also contribute to replenishing energy and regaining vitality. Positive effects of burdock leaf wrap on bowel movements. Burdock leaves are excellent healthy vegetables in themselves, but when consumed as wrap vegetables, they have an excellent synergistic effect on improving bowel movements. This is thanks to the dietary fiber abundant in burdock leaves. 1. Key to improving bowel movements. Rich dietary fiber. Burdock leaves are rich in both soluble and insoluble dietary fiber. These two types of dietary fiber have different positive effects on bowel movements. Soluble dietary fiber inulin. Increased water absorption and stool softness. Soluble dietary fiber absorbs water and turns into a gel-like form. This increases the volume of stool and makes it soft, making it easier to pass stool.
Proliferation of beneficial intestinal bacteria. Inulin acts as food prebiotics for beneficial intestinal bacteria probiotics and helps them proliferate. A healthy intestinal microflora environment is essential for improving intestinal motility and preventing constipation. Promoting intestinal health. The proliferation of beneficial bacteria has a positive effect on overall intestinal health and also contributes to strengthening immunity. Insoluble dietary fiber lignin, cellulose. Promotes intestinal movement. Insoluble dietary fiber does not dissolve in water and passes through the intestines as it is, stimulating the intestinal wall and activating intestinal peristalsis. This shortens the time it takes for stool to pass through the intestines and helps relieve constipation. Removal of fecal matter and excretion of toxins. It is effective in removing fecal matter accumulated in the intestines and absorbing waste and toxins in the intestines and excreting them out of the body. 2. Maximizing the effect of bowel movement with burdock leaf wrap. The synergy of improving bowel movement that can be obtained when eating burdock leaf wrap is as follows. Synergy with rice. When eating burdock leaf wrap with rice, the dietary fiber of the burdock leaf works together during the digestion of carbohydrates in the rice, creating an environment that is more beneficial to intestinal health. It can sufficiently supplement dietary fiber that is often lacking in a diet centered on white rice. Combination with samjang, gandonyang. Samjang and gandonyang are fermented foods that contain beneficial bacteria such as lactic acid bacteria, which are good for intestinal health. The prebiotics inulin of burdock leaves and the probiotics beneficial bacteria of samjang work together to improve the intestinal environment. Inducing water intake. When eating some vegetables, the amount of water intake tends to increase naturally. Sufficient water is essential for dietary fiber to function properly and for stools to become soft, so it has a positive effect on bowel movements. 3. Tips for enjoying burdock leaf psalm deliciously. Preparation. To eat burdock leaves smoothly, you need to peel off the tough stem skin. It will peel easily if you slightly bend the end of the stem and pull it down. Blanching, steaming. It is better to lightly blanch or steam burdock leaves rather than eating them raw. You can get a soft texture by adding a little salt to boiling water and lightly boiling it for 30 seconds to 1 minute, or steaming it in a steamer for 2 to 3 minutes. After boiling, rinse it in cold water and squeeze out the water. Seasoning. It goes especially well with savory soybean paste or strong soybean paste. The flavor is even more enhanced when eaten with strong soybean paste made with anchovy broth. A seasoning sauce with minced garlic, sesame oil, and sesame salt is also good. Usage other than rice. In addition to sam bap, you can also wrap minced meat, mushrooms, etc. in a pumpkin leaf and steam it, or put it in stew or soup. Precautions when consuming. Most burdock leaves are safe to consume, but there are a few things to be careful of. Allergic reactions. In rare cases, allergic reactions to burdock may occur. If symptoms such as itching, hives, or difficulty breathing appear after consumption, stop consuming it immediately and consult a medical professional. Oxalic acid content. Burdock leaves may contain a small amount of oxalic acid, so it is recommended to be blanched or steamed before consumption. Most of the oxalic acid will be removed if rinsed thoroughly in cold water after blanching. People with kidney stones or poor kidney function should adjust their intake or consult a doctor before consumption. Digestive burden when consuming excessively. Although it is rich in dietary fiber and good for intestinal health, consuming too much at once can cause indigestion symptoms such as abdominal bloating, gas, and diarrhea. In particular, people with sensitive intestines should start with a small amount and gradually increase the amount. Drug interaction. Burdock may have the effect of lowering blood sugar, so people taking diabetes medication may affect their blood sugar levels if they consume too much. There is also research that it can affect blood clotting, so if you are taking blood thinners, it is recommended to consult a doctor. Burdock leaves are a special ingredient that can only be enjoyed in the summer.
Considering the rich nutrients contained in them and the positive effect on bowel movements in particular, enjoying seasonal burdock leaves as a wrap is a healthy and delicious choice. We hope you can enjoy the full benefits of burdock leaves through the correct method of consumption. Thank you very much for watching.